Ein leises Klingeln weckt in, Wobei Erwichen, nicht ganz das richtige war. Daniel Reyes Schwettergendwos wischen Schlaf und Wack hen, halb West, das einen Körper hat, aber unsicher, wo dieser aufhört. Hort fern Stimmen in Sampton, melodischen Tonen. Spurt etwas Cools unter seiner Outfließen, wie einen Fluss, den verschluckt hat. Sein Augen öffneten sich. Die Deck über ihm war blassweiß und gewollt, von innen erlucht hat. Lag flach auf einem Bett, das aus Samptum liegt als aus Stoff zu sein skien. Ein schwaches Blaues lukten umgab seinen Körper und hielt in Sampt an Ort und Stell. Das Stuckstall war aus seiner Brust verschwunden. Kann die Leerstell sehen, wo gewesen war, versiegelt unter einem klaren Film aus Hours, das alle paar Sekunden pulsiert. Ein Gesicht taucht vor ihm auf, derselbe solari heiler von der Zerstorten Halbert. Die Lichtend out de Wiesens war nun gleichmäßiges Silber, ruhiger als Silber. Mensch, klang die Schweben in seinem Ohr. Ich bin heiler Olin. Befindet euch an Bord unseres Schiffs der Lorena. Your Wund ist verholt. Your Hirschschlag nach, aber die seid drängt. Daniel versucht zu sprechen. Sein Hals war wie ausgetrocknet. Wie lang? 2 Minuten, seit wir euch an Bord gebracht haben. Your Blut ist fast aufgebracht. Your Körper kann nicht rechtzeitig neues Blut produzieren. Olin bewegt ein seiner kleinen Hand über Daniels Brust. Ein Schwebensbild erschien in der Luft und seit seinen Körper in lichtenden Linien. Die meisten Linien waren schwarz. Einige wenige waren fast dunkel. Wir können euch unser Blut nicht geben, sagt Olin. Solari Blut wird your Zellen vergiften. Es gibt kein menschliches Blut an Bord. Es bleibt kein Zeit, ein Station zu erreichen. Der Heiler hielten. Aber es gibt die Nanoflüssigkeit. Daniel wand seinen Blick ab. Daniel näht den Kopf. Was ist das? Ein zweiter Solari trat nachher. Dieser war alter, mit tieferen silbernen Mustern im Hals. Olin stellt in als den erfahrenen Heiler von vor. Von sprach durch sein Schwebenscheib. Es ist ein lebende Silberflüssigkeit. Deren befinden sich viel Kleinmaskinen, geht kleiner als ein Stockhorn. Sie können Sauerstoff durch den Körper transportieren. Sie können defekt Teil finden und reparieren. Sie können die Funktion de Bluts übernehmen und vieles mehr. Daniel hort zu, sein Atem ging flach. Es Word für unseres Gleichen geschaffen, sagt Olin. Wir haben es en 3 freiwilligen Solari getestet. Es hat bei innen funktioniert, aber du bist ein Mensch. Wir haben es noch nie in einen Menschen einschwört. Wir wissen nicht, wie dein Körper darauf reagieren wird. Welches Risiko besteht, flüstert Daniel. Die beiden Heiler sehen sichen. Ihr Ot flackert in einem schnellen Austausch von Mustern, die der Übersetzer nicht in Wort fast. Ehrlich gesagt, sagt von Scheint, dein Körper konnte es abstoßen. Dein Herz kann aufhören zu schlagen. Dein Nerven konnten brennen. Oder es kann dich retten. Wir wissen es nicht. Daniel schloss kurz die Augen. Die Dunkelheit hinter seinen Littern lastet schwer auf ihm. Dacht in die Hellebard, zerbrochen und stumm hinter innen. Dacht in seine Schwester, dein Angeflut hat, dies Mission nicht anzunehmen. Dacht darin, wie kalt es im Fraktraum gewesen war. Öffnet die Augen. Tu es, sagt Olin verbot sich langsam mit den Oberarmen. Wir beginnen jetzt. Die Solari Heiler bewegten sich mit ruhiger, leiser Geschwindigkeit. Transparent Schlotschsenkten sich von der Deck herab und drückten samt gegen Daniels Hals und Arm. Spurt klein Stick, den ein seltsam sehen. Als Word etwas in ihm langsam herauszusagen. Blickt hinunter und sah sein eigens Blut, dunkel und langsam, durch die Schlotsch fließen und seinen Körper verlassen. Gleichzeitig drückt ein zweites Satz Schlotsch hinein. Diesen Schlotchen begann ein silbergrau Flüssigkeit in ein Zydringen. Sie glänzt nicht wie Metall, sie sah aus wie flüssiges Quecksilber, vermischt mit Sternenlicht, wake und flüchtig, mit winzigen Funken, die sich deren bewegten. Daniel spurt zur Stichhalt.
Sie krok ihm wie Winterwasser die Arm hinauf. Hab sich. Sein Brust word schwer. Sein Fingerkribbelten. Versucht zu atmen und spurt, wie sein Lungen anders funktionierten. Als worden sie von samten Handen in ihn gehalten. Die Heiler beobachten ihr Monitor. Daniel beobachtet die Heiler. Sein Puls sinkt, sagt von. Wird antwortet Olin. Die Nanofluid ersetzt den Sauerstofftransport. Das Hers pass sichen. Sein gern Wellenschlägen. Auch wird. Die Flüssigkeit berührt die Nerven. Daniel sie. Als kamen sie aus der Fern. Die kalt in seinem Körper verandert sich. Es war nicht direkt schmerzhaft. Es war seltsam. Fühlt sich schwer. Dan leicht, dan wieder schwer. Sein Sicht verschwamm. Die Weisdeck über ihm verwandelt sich in samt Farbwellen, die nicht benennen konnte. Dan, plötzlich, verlies in die schwer. Ein neues Gefühl durchströmt seinen Körper. Es war warm, aber nicht heiß, ruhig, aber nicht schlafrig. Es war, als wachte nach dem besten Schlaf seines Lebens auf. Spürt, wie sich sein Brust von selbst hab und senkt. Spürt seinen Herzschlag, langsam und gleichmäßig, starker als zuvor. Die Heiler verstummten, Vitalzeichen, flüstert von durch die Scheibe. Olin starrt auf das schwebende Bild von Daniels Körper. Die schwachen Linien waren nicht mehr schwach. Sie leuchteten hell und wurden sekundlich heller. Wo die Bruchstück Gusen waren, breiteten sich frisch silbern Faden durch in aus und verflochten sich mit seinem Gewebe wie Wurzeln, die fruchtbaren Boden finden. Das steht nicht in unseren Aufzeichnungen, sagt Olin leise. Was gesteht hier? Fragt von. Olin antwortet lang zeit nicht. Die Luchtend out de Heilers pulsiert in langsamen Wellen der Verwirrung und des Staunens. Die Flüssigkeit ersetzt nicht nur sein Blut, sagt Olin schließlich. Sie verschmilzt mit ihm. Daniel hab ein Hand. Sie bewegt sich Mihilos. Betrachtet sein Handfleisch und sah für einen Augenblick schwach silbern Linien, die sich wie still Fluss unter der bewegten. Dann waren sie verschwunden. Want den Kopf zu Heiler Olin. Sein Stimme war nun klar, nicht mehr brüchig. Was habt mehr gegeben? Drei langsam Stunden Virgingen in der Krankenstation, und in diesen drei Stunden vergassen die Solari Heiler zu essen, sich aussuchen oder auch nur lauter als flüstern zu sprechen. Sie beobachten Daniel Reyes einfach, wie Astronomen einen neuen Stern beobachten. Daniel richtet sich auf dem Weitchen, liegenden Bett auf. Hatte es nicht können dürfen. Vor weniger als 4 Stunden hat ein Stuckstall aus seiner Brust direkt. Vor weniger als 2 Stunden war sein Blut aus seinem Körper abgelassen und durch ein silbern Flüssigkeit ersetzt wordens, die noch ein Mensch in sich getragen hat. Und doch richtet sich Mihilos auf, als war aus einem langen Schlaf erwacht. Blickt auf sein nackte Brust. Die Tiefwund, worin das Metall durchbohrt hat, war fast verholt. Waren diese, bewegten sich die Rande der aufgerissenen und verschmolzen langsam in skimmernden Wellen. Winzig silbern Linien zogen sich einen Moment lang über die Wand, dann verschwanden sie wieder unter der Oberfläche und hinterließen glatt, rosafarben Not. Ein blauer Fleck auf seiner Schulter, dunkel und hässlich gesehen, als walkt, verblasst, als anstart. Die Farbe which we tint aus einem Touch. Daniel hab langsam die Hand und berührt sein Brust. Die Haut fühlt sich normal und warm, lebendig. Oh, sagt leise. Heiler Olin stand mit verschränkten Armen ruhig neben dem Bett. Die schwebende Übersetzerskib samt leise neben seiner Schulter. Die anderen Heiler hatten sich hinten im Raum versammelt und beobachten das Gestehen aus sicher Entfernung. Dein Körper hat die Nanofluid angenommen, sagt Olin. Mehr als angenommen, hat sie willkommen geheißen. Das wolltest du doch, nicht wahr? Wir hatten gehofft, dass sie dich am Leben erhalt. Damit hatten wir nicht gerechnet. Daniel hab seinen Arm und dreht in langsam in der Luft. Das Licht von der Deck fiel auf sein Haut.
Einen Cousin Moment lang saw a wieder die silbernen Linien, die den Verlauf von adern nach Zeichnen, die eigentlich keine adern mehr wären. Dan verblassen sie. Da ist noch mehr, sagt Olin. Ein kleiner solari heiler Trat vor und legt ein den silbern Matt neben Daniels, Bett auf den Boden. Betreten sie darauf. Daniel glitt vom Bett und stellt sich auf die Matt. Seine Beine fühlten sich starken, fester als in all den Jahren mit langen Missionen und Cousin nackten. Betrachtet das Schwebenbild, das neben Olin in der Luft erschien. Das Bild sieht seinen Körper in allen Details. Knochen, Muskeln, Nerven, und durch alles hindurch, wie ein Nervensystem, zogen sich fein silbern Linien, die sich in jeden Teil seines Körpers ausbreiteten. Die Nanoflüssigkeit bleibt nicht in ihren Adern, sagt Olin. Sie bewegt sich entlang ihrer Nerven. Gehirn kommuniziert mit und sie antwortet. Daniel schwieg einen Moment lang. Konnte es spüren. Jetzt, der Heiler es ausgesprochen hat, kann es spüren. Ein sanftes Gefühl durchströmte wie ein Freund, der ihm im Nacken stand und bereit war, ihm zu helfen. Als deren Dakt, den Arm zu heben, folgt ihm dieses Gefühl, noch beaver sich sein Arm hab. Kannst du Michigan hören? Fragt unsicher, ob den Heiler oder das Silber in sich meint. Olin antwortet, ich kann dich hören. Hörst du auch etwas? Daniel schloss die Augen. Hört das Summen des Schiffsrichters durch die Wand hinter sich, drei Decks entfernt. Hört den leisen Atem jed Solarianers im Raum, jeder anders. Jeder wie ein kleines Leid. Hört den kalten Luftstrom aus den Luftschachten, das leis Klicken der schwebenden Instrument, das schwach Klingeln der Übersetzerskib, die auf Stumm gehalten hat. Öffnet die Augen wieder. Ich hör zu viel, sagt Den Sinn gestarft, sagt Olin. Die Flüssigkeit hilft deinen Nerven, mehr zu leisten, als sie eigentlich können. Daniel blickte zu den Heilern, die sich hinten im Raum versammelt hatten. Kann die sanft warmer kennen, die von ihren Körpern ausging, in schwachen Umrissen, einen Schimmer jeden von innen, der nix mit Lichtenden zu tun hat. Sah die kleinen warmen Stellen in den Wanden, wo die Rohrverliefen. Durch den Boden hindurch sah ein schwaches Lichten, das für den Reaktor hielt. Wand sich Olin zu. Ist das gefahrlich für dich? Die bioluminescent out de Heilers flackert in mehreren nachdenklichen Mustern. Wir wissen es noch nicht. Die Flüssigkeit wird zur Reparator entwickelt. Wir haben sie nicht zur Bindung entwickelt. Aber sie verbindet sich. Sie glatt, du siehst zu Hause. Ein junger Solari Heiler im Hintergrund sagt schnell etwas in eigenen klingenden Sprache. Olin antwortet leise und want sich dann wieder Daniel zu. Mein Junk stellt ein Frage, die ich nicht beantworten kann, sagt Olin. Sie fragt, was du jetzt bist. Ob du immer noch ein Mensch bist. Daniel betrachtet seine Hand erneut. Bewegt seinen Finger. Sie fühlten sich gleichen. Es waren sein Finger. Fühlt keinen Unterschied in seinem Inneren. Erinnert sich noch immer an seine Schwester. Erinnert sich noch immer an den Geruch der Regens. Spürt noch immer das Kleinschwergefühl in seiner Brust, die Trauer seine verlorenen Mannschaft. Ich bin immer noch ich, sagt Dann ist das vielleicht die Antwort. Erwidert Olin. Du bist immer noch du, nur mehr. Beaver Daniel widersprechen konnte, tant ein leises Klingeln von der Deck. Nicht der Übersetzer. Ein Schiffsalarm. Sanft, aber deutlich. Die blassen Wände flackerten in einem langsamen gelben Puls. Olins Unterarm spannten sich. Der Heiler dreht seinen langen Hals zur Deck und lauscht. Altere Heiler von, was gestiert? Fragt Olin in die Luft. Die Stimme der alteren Heilers drang durch die Deck zurück, nicht mehr ruhig. Der Übersetzer übersetzt das Klingeln in Hartwort. Drei Schiff, dunkelrumps, kielformig, nahern sich hinter der Treibwoche. Sie haben Waffen aktiviert. Daniel saß still. Kann dies Schiff. Hat gesehen, wie sie die Halberds erfetzten. Die Plunder, sagt leise.
Sie sind die Argefault. Olin saw in MIT Grossen, dunklen, Augennen. Wir sind kein Kriegsschiff, Mensch. Wir können sie nicht bekämpfen. Daniel stieg langsam von der silbernen Plattform. Sein Bewusstsein reg sich, als Word erwischen. Die silbernen Linien unter seiner Haut pulsierten einmal, nur einmal, verstummten Dan. Dan ist es gut, sagt Daniel, dass Michigan Gerät hat. Gelbes Licht pulsiert durch die geschwungenen Korridor der Lorena, Zoom erst 10-mal seit Weilen Geheimnissen die Solari Heiler nicht, wohin MIT ihren Handen. Sie waren ein friedliches Volk. Schiff hat kein Geschichtstux. Ausbildung umfasst kein Kampfübungen. Sie waren Arzt. Sie hatten Leben lang gelernt zu heilen, nicht zu kämpfen. Nun hörten sich drei Raiderschiff innen. Daniel Reyes ging MIT dem Heiler Olin in seiner Seat durch den Korridor. Trug einen einfachen grauen Arztkittel, den ihm die Solari gegeben hatten. Sein Fuß standen barfuß auf dem warmen Boden. War nicht kalt. Hat kein Angst. Fühlt sich wie nies over. Sie erreichten den Commander der Lorena, einen weiten, runden Raum MIT einem schwebenden Display damit. Auf dem Bildschirm waren drei dunkel, kielformige Schiffe zu sehen, die sich hinter einer dichten Wolke aus Jeffernem Stabnehörn. Die leitend Heileren von standen damit, ihr Hand glitten über die sanft leuchtenden Bedienelement. Sie haben noch nicht das Feuer eröffnet, sagt von. Sie haben ein Nachricht gesendet. Spiel sie ab, sagt Olin. Ein Raustimme erfüllt den Raum. Der Übersetzer übersetzt sie in Gebrochen menschlich Wort. Solari-Schiff, geht den Menschen heraus. Habt in von unser Blut genommen. Wir lassen euch am Leben. Wir kommen an Bord. Wir nehmen in, dann gehen wir. Weigert euch, wir schneiden euer Schiff auf. Daniels Kiefer verkrampft sich. Sie waren also keine Zephaligen Angervergusen. Sie hatten die Halberd gezielt gejagt. Sie hatten etwas oder jemanden aus seiner Crew geholt, jetzt wollten sie Was bedeutet die Blut? Fragt Olin leise. Ich weiß es nicht, sagt Daniel. Mein Schiff kartiert Handelsrouten. Wir hatten kein Fracht, für die sich zu sterben lohnt. Sei denn, hielten. Sei denn, wir haben etwas kartiert, das sie nicht kartiert haben wollten. Von blickt zwischen ihnen hinüber. Die Lieutenant out der Ultran Heileren suchte, vor en Spannung. Wir können sie nicht bekämpfen, sagt von. Unsere Schilde halten drei Minuten stand, violate wir. Sie wurden uns in turn. Wir haben kein Waffen. Dan liefern wir in aus, sagt ein ander Heiler leise von der Seat. Wir sind Arzt. Wir haben sein Leben gerettet. Das genügt. Wir können nicht sterben. Einige der anderen Solari nickten. Allens Out blitzt hellsilbern auf, scharf klar. Wir wurden in nicht ausliefern. Hat uns vertraut. Wir brechen kein Vertrauen. Wir wurden alles sterben, Olin. Dan sterben wir gemeinsam. Daniel hort innen MIT einer seltsamen Ruhe zu. In seiner Brust regt sich das silbern Bewusstsein erniet. War non-aufmerksam. Los den Raum. Kann spüren, wie die Korridor des Schiffs absucht, und dass dazu aufgefordert hat. Kann spüren, wie die Luftschleusen, die Eingang, die Schwachstellen im Gang sollt. Trat in die mit der Raums. Wordet nicht für Michigan sterben, sagt wordet Michigan auch nicht ausliefern. Alles Solari im Raum drehten sich zu ihm. Ich werde sie treffen, sagt Daniel Alien. Langes Schweigen. Selbst das gelb Alarmlicht skien langsamer zu pulsieren. Mensch, sagt Olin vorsichtig. Du bist kein Soldat. Ich bin ein Soldat durch antwortet Daniel. Ich bin Kommandant der Erdflotte. Daver war ich Marine. Ich habe in drei Grenzkriegen gekämpft. Du bist noch in der Heilungsphase, sagt Olin. Dein Körper vollbringt Dinge, die wir nicht verstehen. Dan las uns sehen, was kann. Olin starrt in einen Moment langen. Dan nickt der Heiler langsam want sich den anderen zu. Verschlies die inneren Türen der Krankenstationen.
Bring die Jungen in den Kern. Get dem Menschen ein Waff, wir haben kein Waffen ollen. Dan bringt ihm etwas Schweres. Ein kleiner Solari ranti aus dem Raum. Daniel want sich einem Wandpanel zu und betrachtet die Ansiage. Die drei Radarschiff waren fasta. Konnte sie deutlich auf dem schwebenden Bilder kennen, dunkel und hässlich, mit scharfen Kanten und altem Metall, ihr Enterrohr ragten wheeling schwarz Armherwehr. Spürt, wie sich das Silber in ihm sammelt. Yes, war kein Gedenk, denn bewusst gefasst hat. Yes, war Herr. Als Word einen Muskel entspannen, von dem gar nicht west, das hat. Das Bewusstsein in ihm antwortet. Blickt auf seinen nackten Arm und beobachtet ruhig, wie sich ein Weiche, silbern schickt auf seiner Haut ausbreitet. Sie war glatt und dun wie ein Zweit aus flüssigem Metall, sie bedeckt sein Hand, seinen Arm, sein Brust, sein Beine. Wo sich bewegt, verhartet sich Kurs, dann wieder weg zu werden, bereit, sich mit ihm zu bewegen. Die Solari in ihrem Wischen Zurich. Daniels Spiegelbild fing sich in der dunklen Oberfläche de Displays ein. Sein Augen hatten sich verändert. Sie hatten dieselbe Form, dieselben Augen, aber die Farbe war nun ein ruhiger, polierter Stahl. Innerlich fühlt sich nicht anders. Fühlt sich wie immer. Daniel Reyes, Sohn eines Fischers, Bruder einer Lehrerin, Kommandant eines gesunkenen Schiffs. Doch außerlich war Gemandenderes. Ein erster Schock traf die Lorena. Das ganz Schiff bettleicht. Die Lichter flackerten. Sie fuhren, sagt von. Sie klopfen, korrigiert Daniel. Ein zweiter Schock, dann ein heftiger. Das Display seit, wie sich die Enterrohr und der Hull vergelten. Lorena word wie ein Tier in einer Fall feskelten. Olin saw Daniel in, dessen wir Hand in den Seiten gefesselt waren. Was brachen sie von us? Fragt der Heiler. Schließen sie die inneren Türen, sagt Daniel. Öffnen sie nicht. Was auch immer sie draußen hören, öffnen sie nicht. Und sie? Daniel blickt auf den Luftschleusenkorridor, der zur Außenholfert, durch die sich bereits die erste Enterrohr brannte. Ich werde ihnen entgegengen, sagt mit festen Schritten ging auf den Korridor zu. Die silbern Schicht auf seiner Haut fing das Gelblicht der Alarm ein. Die Solari Heiler sahen ihm nach, und keiner von ihnen sagt etwas, denn sie hatten noch kein Wort für das, was ihm Wort. Der erste Angreifer, der durch das Rockenloch in der Hull der Lorena trat, war ein groß Krieger mit dicker grauer Haut und wir kleinen Augen, die in zwei Reihen angert net waren. Sie trug ein schweres Plasmatware und ein Abgenetz Schwarzrüstung, die von alten Kreuzern übersat war. Dahinter dranken sechs weiter Angreifer durch die Bresch, die Waffen erhoben, die Stimmen rau und bellend in eigenen Ransbrasch. Sie wurden, verrangsteit arst hinter Sanitätswagen zu finden. Sie fanden einen Menschen, der im schwachen Licht der Nachtbeleuchtung am Ende der Korridor stand. Rannte nicht. Versteckt sich nicht. Stand einfach nur da, barfuß auf dem warmen Boden, sein Körper von einer dünnen Silberschicht bedeckt, die das Rot Notlicht einfing und kalter erscheinen ließ. Sein Augen waren ruhig. Der Anführer der Raider lachte. War ein weiterliches Geräusch, wie ein Neinander Benstein. Sprach in ein kleines Gerät in seinem Halsband. Der Übersetzer auf der Lorena las die Wort und mat deutlich. Nur einer. Sie haben einen einzigen Menschen in ein Laken gewickelt gestickt, nennten, nert ein anderer Raider. Lebend. Wir brachen in lebend. Der Anführer hab sein Gor und führt. Der Plasmastral war hellblau und rast blitzknell. Traf Daniel mitten in die Brust. Die Silberschicht krauselt sich wie Wasser, das einen Stein umspult. Der Strahl drang in das Silber und las sich in winzig Funken auf, die durch die Oberfläche abflossen und verschwanden. Daniel rührt sich nicht. Which nickt einmal zurück. Die Raider verharrten regungslos.
Dan eröffneten Sie alle gleichzeitig das Feuer. Der Korridor erstrahlt hell wie das in near ein Sterns. Plasmastrahlen treffen Daniel aus allen Richtungen, Brust, Schultern, Beine, Kopf. Die silbern Schicht wagt immer wieder, absorbiert jeden Strahl und zerfetzt in im Flug. Drei Sekunden lang stand Daniel im Feuersturm. Rührt sich nicht. Als das Feuer aufhört, war immer noch da. Stand immer noch, war immer noch ruhig. Der Anführer der Raider, which langsam zurück. Daniel macht einen schnellen Schritt vorwärts. In weniger als einer Sekunde hat den langen Korridor durchquert. Das Silber in ihm West, was sich der Raider befand, wohin waf zielt, was sich Schwachstelle unter Rüstung befand. Sein Körper bewegt sich im Einklang mit diesem Wissen. Sein Fuß berührten kaum den Boden. Erreicht den Anführer der Raider, Intrissim das Schwergor mit seinen vier Fingern und schlug ihm mit dem Kolben ins Gesicht. Der Raider ging hart zu Boden. Daniel dreht sich hab das Gor und führt drei Kassalven ab. Drei weitere Raider fielen. Das Silber in seinem Arm hielt die Waffe ruhig. Das Silber in seinen Augen lenkt die Schuss. Die Verbliebenen Raider flohen. Daniel folgt ihnen. Bewegt sich wie ein stiller Sturm durch die Korridor der Lorena. Schreit nicht. Brüllt nicht. Verschwendet kein einzige Bewegung. Wenn Raider hinter Ecken in Deckung gingen, trat durch den Rauch und zog sie höher. Wenn sie führten, überließ das Silber den Bolzen und ging weiter. Als sie in Anfleten, stellte das Feuer ein und verselt sie mit Kabellen, die aus den Paneelen gerissen hat und die Wand. War nicht grausam. War nur grunlich. Deck für Deck ward auf der Lorana stiller. In der Krankenstation beobachtet heiler Olin mit den anderen Solari die internen Kameras. Sie sehen, wir Mensch durchs Feuer ging, ohne zu verbrennen. Sie sehen, wir schläg schwerer Waffen einsteckt und Wiederaufstand, als sich die Wunden in Excite schlossen. Sie sehen, wir Zweimel anhielt, verletzten Reitern zu helfen, die bereits entwaffnet hat, sein silbern Hand auf ein blutend Wund presst und sie durchhielt, bis die Blutung aufhört. Ist ein Soldat, flüstert ein junger Heiler. Ist mehr als das, sagt Olin leis. Ist auch Arzt. Kämpft, aber es macht ihm kein Freude. Anderen Ende des Schiffstrieb der letzte Raider-Kommandant Daniel in der Weitlaufigen Leidbuchten die wo das Dritt Terror angedacht hat. Der Kommandant war größer als die anderen, fast Pelz so groß wie Daniel, und trug ein schwer Strahlenkanon auf der Schulter. Hat mit ansehen müssen, wie seine Besatzung durch die Kammerbilder fiel. Hat kein Angst. War wütend. Du bist kein Mensch, nur der Kommandant durch den Übersetzer. Du bist ein Maschine in Menschenhaut. Daniel blieb im Turmen stehen. Das Silber auf seinem Körper skimmert. Hut morgen war ich noch ein Mensch, sagte leis. Ich versuch immer noch herauszufinden, was ich jetzt bin. Dan las Michigan die Arbeiter Entscheidung helfen. Die Strahlenkanon führt. Der Strahl war bright und heiß, viel starker als Jed's Gore. Traf Daniel und Schulter und Brust. Die Silberschicht ward sich, welt sich und riss Dan auf. Ein stechender Schmerz durchfuhren. Der Strahl schlittert gegen die Wand, und ein lang Brandwand aufniet sich in seiner linken Seat. Rauch stieg von seiner Schulter auf. Die Solari, die Kameras beobachten, schrien auf. Der Kommandant trat zufrieden vor. Nicht so unzerstörbar. Daniel druckt sich von der Wand hoch. Als stand, bewegt sich das Silber unter seiner Haut schnell. Die Brandwand begann sich zu schließen. Der Schmerz ließ nach. Neue Silberfloss in die rissige Schicht und Versigelt sei. Sein Schulter resti mit einem leisen Geräusch wieder ein. Rollt sei einmal, sei zu testen. Der Kommandant erstarrt. Daniel blickt auf. Sein stollernen Augen hatten sich etwas verdunkelt. Das hat wehgetan, sagt bewegt sich. Der Kommandant versucht nicht, die Strahlenkanon zu haben. Sie kam nicht zum Stehen.
Blitzknell war Daniel after anderen Seat der Raums und Nebener. Packte die Kanone under Halterung, riss sie dem Kommandanten von der Schulter und schlittert sie Kehr durch die Bucht. Dan packte die grosser Krieger Kriegen Rüstung und hab sie mit eine Hand vom Boden. Befehl deiner Flot, zu gehen, sagt Daniel. Sag innen, das kein Schiff, das sich der Lorano noch einmal hört, ein zweit Warnunger halt. Der Kommandant, der in der Luft bummelt, nicht langsam und zitternd. Daniel setzt den vorsichtig ab. In der Krankenstation senkt Heiler Olin wir Hand zu wir Seiten und flüstert ein Wort, das in der Solari Sprache fast nie vorkommt, unaufhaltsam. In den dunklen Weiten zwischen den Sternen verbreiten sich Nachrichten schnell, und schlecht Nachrichten am schnellsten. Als Daniel Reyes durch die Einstiegsrohr auf das Flaggschiff der Raider trat, hor der Rest Flot jenseits der Driftwolk bereits panisch Stimmen über die offenen Kanale. Greift das Solarischiff nickten. Der Mensch ist nicht normal. Sieht zurück. Sofort. Daniel durchschritt allen die dunklen Korridor des Flaggschiffs. Ein silbern Schicht bedeckt in vom Hals bis zu den Füßen. Sein bloßen Hand hielten kein Waff. Braucht kein. Die Raider, denen begegnet, ließen in Twitter ihr Waffen fallen und flohen oder warfen sich zu Boden und bettelten. Verselt die Bettelle und ließ die Fluchtenden laufen. In weniger als 10 Minuten erreicht die Brücke. Der Kapitän des Flaggschiffs, ein Hedra, graue Gestalt mit langem, geflochtenem Bart, saß in seinem hohen Stuhl und starrte in mit ängstlichen Augen. Bitte, sagt durch seinen Übersetzer. Wir gehen. Die Flot legt ab. Wir wurden dafür bezahlt. Sie mitzunehmen. Wir wissen nicht, was sie sind. Hat sie bezahlt? Fragt Daniel. Der Kapitän sagert. Daniel kam nicht nachher. Doch das Silber in seiner Hand pulsiert einmal, nur einmal. Der Kapitän sprach schnell. Ein Handelsgrupp. Sie sagten, Schiff habe ein geheime Route zu einem System kartiert, das sie für sich beanspruchten. Sie wollten die Karten. Sie wollten jeden Offizier, der die Route kannte. Wir wissen nicht, dass es ein friedlich Crew war. Wir hielten sie für spare. Wie heißt die Handelsgruppe? Fragt der Kapitän. Daniel merkt sich den Namen. Nun, sagt Daniel, geben Sie mir ihr Flottencodes. Sie wurden alle Signallocker, die sie auf dem Solarischiff entspracht haben entfernen. Sie wurden ihr Flot zur nächsten neutralen Station fliegen und sich dem Solari-Handelsbüro der Erde melden, das bis morgen eingerichtet sein wird. Es gibt kein solches Büro. Morgen wird es eins geben. Der Kapitän schluckt und nickt. Daniel dreht sich und verließ die Brücke. Als durch die Einstiegsrohr Zurich zur Lorana trat, zog sich das Silber auf seiner Haut bereits zurück und versank leise unter der Oberfläche wie Wasser im Boden. Sein grauer Arstkittel war zerrissen und stellenweise vibrant. Sein Fuß waren noch immer barfuß. Sah wieder einmal wie ein Mann aus Heiler Olin Wartit in der Luft schließen. Die vier armde Heilers waren in einer ruhigen Haltung verschränkt, doch die Luftend out darunter flackert vor violent Emotionen gleichzeitig. Angst, Staunen, Denkbarkeit und etwas Sanfteres, für das der Übersetzer kein Wort fand. Du lebst, sagt Olin. Du auch, sagt Daniel. Denk dir. Zurs denk dir, sie standen einen Moment schweigend da. Hinter Olin kamen die anderen Solari Heiler langsam aus der Krankenstation und beobachten Daniel aufmerksam. Der junge Heiler, der ihn gefragt hat, was nun Tuesday, trat zurück. Sie bietet sich vor und senkt die langen Hals. Daniel senkt den Kopf. Heiler Olin, sagt leise, ich muss fragen, was ist in mir? Diesel befragt stellen wir schon seit einer Stunde, antwortet Olin. Unser Rat tagt bereits. Wir mochten dich studieren, wenn du es erlaubst. Nicht als für such Subjekt, sondern als Partner. Kein anderer Spezies in unseren Aufzeichnungen hat sich auf dies Weise mit der Nanoflüssigkeit verbunden, nicht einmal an ihr eigen. Wird sie bleiben? Wir glauben nicht, dass sie gehen wird. Sie halt dich für zu Hause. Daniel nickt langsam.
Bald die Hand zur Faust. Die Oatsaw normal aus. Doch tief unter der Oberfläche spürt den silbernen Fluss. Ruhig und wartend. Durch sich fließen. Dan muss ich herausfinden, was ich bin, sagt Wir werden dir helfen, sagt Olin. Wenn du willst, bringen wir dich zur nach Hause. Zur Erde. Wir können dich dorthin tragen. Dan können den und sehr Volker miteinander sprechen. Das sind wir dir schuldig. Daniel blickt sich in dem geschwungenen blauen Korridor dacht in seine Schwester in Arizona. Dacht in die ISV Halbert, die nun verschwunden war. Dacht in seine gefallene Mannschaft und in die Handelsgruppe, die Gendwo de draußen dafür bezahlt hat, sie für ein Karti Toten zu lassen. Ja, sagt bringt Michigan nach Hause. Aber Olin, wenn der Rat zusammentritt, sag ihnen Fulgens, die Handelsgruppe, die Plunderer bezahlt hat, die mein Mannschaft gerettet hat, das ist noch nicht vorbei. Sie werden erfahren, was hier geschehen ist. Sie werden wissen, dass du mir geholfen hast. Sie werden juk als nachholen. Wir sind Heiler, kein Krieger. Daniel blickt dem Ultran Wesen in die dunklen Augen. Habt jetzt einen Krieger vor juk. Olin starrt in Langen. Dan verbut sich der Heiler langsam mit allen wir Armen. Dan steht die Galaxis vielleicht Kurs vor einer Veränderung. Die Lorana dreht durch die Driftwolke und stört auf den menschlichen Raum zu. Die Plunderflot, was von Upperg war, zerstört sich in alle Richtungen in der Dunkelheit und stiess dabei ängstlich Warnungen aus einig dieser Warnungen werden die Handelsgruppe riechen. Manch werden an der Radarcruiser riechen. Und manch werden mit der Zeit die Erde riechen. Daniel stand an einem hohen, gebogenen Sichtfenster auf dem Oberdeck. Die Sternzogen langsam vorbei. Sein grauer Arskittel war einem weichen solari Reismantel juechen, der sich angenehm auf seiner Haut anfühlt. Betrachtet sein Spiegelbild im dunklen Glas des Fensters. Einen Moment lang wirkt sein Gesicht normal. Das eins Mutenkommandanten, eins Manns, der sein Schiff und sein Crew verloren hat, eins Bruders, der sein Schwester und Ruffen und sagen musst, das noch let. Dan bewegt sich das Spiegelbild. Zart silbern Linienstiegen unter seiner Haut Emper und zeichneten den Verlauf von der Nacht, die kein Einfichen adern mehr waren. Sie lukteten einen langen Hirschschlag lang, ruhig und stetig, wie Fluss, die darauf warteten, gelenkt zu werden. Dan sanken sie wieder ab und waren verschwunden. Daniel atmet langsam aus. Was noch nicht, was für ein Soldat worden word. Was noch nicht, was für ein Arzt, was für ein Bruder, was für ein Mann. Nur eins wusste war noch immer selbst. Und war mehr. Weit entfernt, in dunklen Handelsschalen einer fernen Welt, du ein leis Nachricht vom Rand de Valendrifts. Sie bestand nur aus 6 Worten. Der Mensch blieb nicht tot. Blut sammelt sich in langsamen Kreisen Daniel Reyes und trieb wie dunkelrot Wolken in der Schwerelosigkeit durch den zerstorten Fraktraum. Hat oft Tort zu sollen, wie viel seiner Besatzungsmitglieder tot waren. Die Zoll spielt kein Rolle mehr. Die ISV Halberd war ein Rack aus verbogenem Metal und defekten Schutzschilden, und lag darin, gegen einen verbogenen Stutzbachen gepresst, ein scharfkantiges Stuck Rumpstall tief in seiner Brust. Hustet. Winzig rot Tropfen in Twitch seinem Mund und vermischten sich mit dem langsamen Blutsturm in Hirn. Die Halberd war ein anophages Forschungsschiff gewesen, das den Rand de Valendrifts Quartier und nach Citron Handelsrouten sucht. Sie waren Wissenschaftler und Ingenieur, kein Soldaten. Die Angreifer waren aus dem nix aufgetaucht. Drei dunkel, kielformig Schiff hatten die Schilde der Halberd in weniger als einer Minute durchbrochen. Das letzt, was Daniel sah, beversicht der Fraktraum auf nicht, war, wie sein zweiter Offizier in den sah gesigen word, die Augen noch weit geöffnet. Das war vor 30 Minuten gewesen, vielleicht 40. Die Zeit war schwer zu erfassen, wenn man im Sterben lag. Daniel griff nach dem kleinen offenen Medgerat in seinem Kriegen. Sein Finger fühlten sich kalt und fernen, als gehorten sie gemand anderem.
MIT zitterndem Daumen druckt die Aufnahmetest. Hier spricht Commander Daniel Reyes, flustert ISV Halbert, Missionslogbuch, letzter Eintrag. Hielten, Luft zu holen. Der Atom in Twitch ihm als Volksrasseln. Werden bei den Koordinaten Delta Wellen 9 eingriffen. Unbekannte Angreifer. Die Besatzung ist tot. Das Schiff ist weg. Ich werde es nicht schaffen. Schloss Kurs die Augen. Falls das jemand findet, sagt meiner Schwester, dass ich es versucht habe. Sagt dem Commander, dass die Route nicht sicher ist. Sagt es ihnen, seine Stimme versagt. Ließ die Hand sinken. Die Dunkelheit in ihrem war tief und still. Dacht in seine Schwester in Arizona. Dacht in den Hund, den als kein gehabt hat. Dacht in den Jarek von Regen auf heißem Asphalt, etwas, das in nun Jaren im Weltraumdienst nicht mehr gespürt hat. Kleine Geiten, die einem wieder einfallen, wenn man geht. Dan begann die Dunkelheit zu lüchten. Ein sanftes blaues Lichter füllt den zerstörten Frachtraum. Langsam und stuttig, wieder langsam aufstieg der Morgendämmerung. Daniels Wang sich, die Augen zu öffnen. Durch die klaffende Wund im Rumpf naherte sich ein Schiff. Es war anders als alle Schiff, die je gesehen hat. Der Rumpf war geschwungen und glatt, einer hellblauen Legierung, die ihr Farbe zu verändern schien, während sich bewegt. Es gab kein scharfen Kanten, kein sichtbaren Waffen, kein oftmalten Markierungen. Es wirkt gewachsen als Gebot. Ein Andekarm für dem seltsamen Schiff und rastet in die Bruchstelle der Halbert ein. Luft sicht. Lichtstrahlt hierin. Drei Gestalten traten durch die neue Öffnung. Sie waren groß und schlank, größer als jeder Mensch, dem Daniel begegnet war. Ihr Haut lookte samt von innen, zwischen blassem Silber und zartem Blau. Jeder von innen hat vier Arme, zwei groß und zwei klein, und die kleineren bewegten sich bereits und hielten schwebend Glasinstrument, die in der Luft summten. Ihr Gesichter waren schmal und ruhig, mit großen, dunklen Augen und Kindernes, die sehen konnte. Eins der Wiesen kam nachher und nicht neben ihm nieder. Es hab ein klein Scheib, die über seiner Hand schwett, und die Scheib sprach mit einer sanft klingenden Stimme, die der Übersetzer in Daniels Halsband langsam in Wort wandelt. Mensch, wir sehen dich. Wir sind Solari. Sei still. Daniel versucht zu sprechen. Nix als Blut kam heraus. Der Solari heiler Strich mit einer seiner kleinen Hand über sein Brust. Die schwebende Scheib klang erniet. Sein Gefäß ist zerbrochen. Sein Blut verlassen. Sein Herz schlägt langsam. Der heiler hielten. Das Klangspiel verändert sich, wird nun leiser. In 2 Minuten ist tot. Ein weiterer Solari kam nachher. Diese war etwas kleiner, mit Flecken dunkleren Silbers auf der Haut. Daniel vermutet, dass dies Anführer war. Heiler Olin, können waren retten? Auf herkömmlich Weiss nein, antwortet der Erste. Solari Blut totet einen Menschen. Menschliches Blut ist nicht an Bord. Dr. Heiler hielt ernieten. Sein Lieutenant flackert in schnellen Mustern. Es gibt die neue Method, die Nanofluid. Sie wird nach NIE und seiner Spezies getestet. Und wenn wir nichts tun, stirbt in dieser Bucht. Der Anführer blickt auf Daniel hinab. Daniel erwidert den Blick, sein Sicht verschwamm. Sein Brustkorb hab sich kaum nach. Mensch, sagt der Anführer durch die Übersetzungsdiskette, wir können versuchen, dich zu retten, aber die Method ist new. Wir wissen nicht, was mit deiner Ardamrichkeit. Sollen wir es versuchen? Daniels Lippen bewegten sich. Kein Lot kam heraus. Fand die Letzkraft in sich und nicht schwach. Die Solari bewegten sich schnell. Ein schwebend Träge glitt unter seinen Körper. Spürt keinen Schmerz, als in Anhab, nur ein seltsames Gefühl, als wär bereits halb verschwunden. Das Stuckstall in seiner Brust war. Noch immer war es da, doch ein sanftes blaues Lichtfeld hielt es fest,
Sadas es sich nicht bewegen konnte. Die Heilerskoben die Trage durch den Antikarm in ihr Schiff. Die Gange des Solarschiffs waren geschwungen und blass, von innen beleuchtet. Es gab kein scharfen Ecken. Die Luft roch leicht nach frischem Regen. Daniel beobachtet, wie die Deck in langsamen Lichtwellen über in Hinweg zog. Sein Herr schlug nun so leise, dass sich fragt, ob es schon oft hört hat zu schlagen. Bliebe es Mensch, sagt der Heiler neben ihm. Die Behandlung beginnt gleich. Lass nicht los. Daniel versucht, sich festzuhalten. Die Lichter verschwammen. Die Stimmen verstummten. Dan kehrt die Dunkelheit zurück, sanft und wohlstandig, und war fort.